Amma. Hi sir, thank you for joining. 4000 എനിക്ക് നമ്പർ എടുക്കണം. 2 മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സർ. സർ സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണ്. Okay, I'm ready. So just we can wait for everyone to join. Okay sir, thank you. വരാന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടി വേണം ബാക്ക് പഠിപ്പിച്ചാലോ. സർ ഒരു 3 മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സർ. ഓക്കെ സർ.
Okay, sir, let's start. Okay, so welcome all to the episode 3 of Chai Talks 3.0. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് ചൈ ടോക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ജെയിംസ് ജോസഫ് സർ ആണ്. സർ ഈസ് എ സിഇഒ ഓഫ് ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് 365. ഓൾസോ ഹീസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ ഫുഡ് സൊല്യൂഷൻസ്. മാത്രമല്ല സർ ഒരു എക്സ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ CET 1992 ബാച്ചിലെ മെക്കാനിക്കൽ ബാച്ചിലെ ആളായിരുന്നു സർ. സോ സാറിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദനെ വിളിക്കുവാണ്. വെൽക്കം സ്പീച്ചിനായിട്ട്. നന്ദന പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൾ. ചൈ ടോക്ക് 3.0ന്റെ തേർഡ് ടോക്ക് സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഇന്ന് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ആണ്. സാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്നും 1992 മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുമാണ് സാർ പാസ് ഔട്ട് ആയത്. അതിനുശേഷം ആസ് എൻ എന്റർപ്രണർ, ആസ് എ സ്പീക്കർ, ആസ് എൻ ഓഥർ ഒരുപാട് എടുത്തു വരാൻ സാധിക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സാറിന് സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ഡയറക്ടർ എന്ന പോസ്റ്റിൽ നിന്നും റിസൈൻ ചെയ്ത് തന്റെ ഹോം ടൗൺ ആയ ആലുവയിലോട്ട് വരികയും അവിടെ വെച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന എന്നാൽ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമേറിയ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്ന പ്രോഡക്റ്റിനെ ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അത് വെച്ച് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന പ്രമേഹക്കൊല്ലിയായ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയും അതിനെ നാഷണൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവാർഡ് 2021 അണ്ടർ ഫുഡ് കാറ്റഗറി എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനാക്കി തീർക്കാനും സാറിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ആനുവൽ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 35 കോടി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത്രയേറെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കോ ഹോട്ടൽസിലേക്കോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിന് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും നമ്മുടെ ഹോം ടൗണിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പുഷാണ് സത്യത്തിൽ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് 365 എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വഴി സർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഗോഡ്സ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ഫൗണ്ടറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോഡ്സ് ഓൺ ഓഫീസ് എന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിന്റെ ഓത്തറും കൂടിയാണ് സർ. So it's such an honor for each of us to have him as our guest. So Shri James Joseph sir, we heartily invite you to today's talk session. Thank you. താങ്ക് യു നന്ദന. സോ ഇനി നമുക്ക് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അപ്പോൾ സാറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സാറിന്റെ തന്നെ അറിയാം. സർ പ്ലീസ്. Thank you, Nandana, for that wonderful introduction. Thank you, Amrita. And always great to be back with CET. Okay, and it's in fact, this morning I was sending a message that CET to me was like a champagne bottle. Okay, and what that context of the champagne bottle comes from a book written by Tom Friedman, who was a speaker at one of my meetings when I was at Microsoft. A champagne bottle, most of you have seen major Formula 1 championship ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു champagne bottle എടുത്ത് ഷേക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം they have you open the cork and the champagne comes out. Okay, so 4 years if you keep on shaking that bottle, there is enough energy inside the bottle, and when you open the cork it will just splash out, okay, like a rocket. Okay, and for us 4 years in CET was like being in a champagne bottle where all our friends, in fact, what is the advantage of CET is that everybody who comes there has at least equal or more brain power than you.
and spending 4 years with them, the cross-pollination of all kinds of involvement which we have, it's a brain gym. Okay, and from that, when you step out of the college, it's like opening that cork from the champagne bottle, and then we were unleashed into the world of opportunities after 92. And then, unfortunately, at the time, it was the economic reforms which was going on in India, and then also the opportunities around the world, the globalization also opened up. That allowed most of us to explore our potential to the maximum. So we were all lucky to be out during that time. But when I look around, there are a lot of CET folks who have helped me in my journey. And I'll also talk about some of the CET specific experiences when I share my journey. So this is Chai Talk. So I have my chai, and I'll just walk you through my story. And then also what I thought I will do here. A lot of my journey has spoken about my journey leaving engineering college, working for 3M and Ford, and then in the US, and then Microsoft, moving back to India in 2007, and from 2009 onwards, working from home in Kerala. And 2012 is I took a year off to write a book about my journey back to India, going global and then coming back to India. And while writing the book, which is God's Own Office, I could see a jackfruit tree from my window, and that has changed my fate into a full-time jackfruit man. Okay, so that is, it was sheer accident. But what? As an engineer, as a mechanical engineer, to be honest, even though I worked in the automotive industry, where I could utilize my engineering skills was on jackfruit. Okay, and the proof of that is I have got a patent. Okay, first time 25 years after leaving engineering college, I filed for a patent. That was for a product out of jackfruit. Okay, so the jackfruit 265, the flour, is patent granted. Okay, so that is a patented product because we made a flour from jackfruit, which has got a binding factor between rice flour and wheat flour. Okay, so the specific formulation which we made to make that flour, I don't call it a powder, it's a flour, because it's when you mix it with water, it becomes a batter. Okay, most powder, when you mix it with water, after some time it will separate. Okay, whereas if you take rice flour or wheat flour, if you mix it with water, it'll become a batter and the water will not separate. So the water holding capacity of the powder is what makes a powder a flour. Okay, so that is why it is green jackfruit flour. That is the patented product, which has a soluble fiber, a specific amount of soluble fiber, which is my invention in terms of how I got that into the product. Okay, and with 8% protein. Okay, so that is the unique formulation from the unripe jackfruit, which is the patent. So that is the engineering part of it. Second part of the engineering was the second patent I filed is cutting and peeling jackfruit. It takes 90 minutes and 4 hands. And that is why nobody likes to touch jackfruit. Okay, it is labor intensive. It is too big a fruit. In fact, just to give you a perspective, I went around the world looking for a machine to process jackfruit, to the Chinese, to the US, and then in Europe. Finally, an Italian agreed to, they're one of the best in the world in terms of mango peeling, mango, apple, orange, all of them. They're one of the best in peeling small fruits. Okay, and they said, okay, look, his name is Lorenzo. Is it Mr. Joseph? I'll give it a try. Okay, and then I'll come back to you. I met him at Gulf Food in Dubai. He went back to Milan and then went to a Thai shop, got a jackfruit, brought it to his R&D unit. Then he started working on it. 3 days later, he called me, Mr. Joseph, what kind of a fruit is this? It's too big, it's too sticky, and the stones are all over the place. Stones means the seeds. Most fruits, the seed is in the center. In jackfruit, there is no specific location for the seed because it's not a single fruit. Okay, so the term chakka comes from cheka. Okay, that is chernirinna kaigal. Okay, there are multiple fruits which are co-joined
and then you have a jacket around it. Okay, so typically, like, just the example would be a bunch of banana. Each fruit has a skin. In jackfruit, it is the same bunch, but it has one skin around the whole thing. So there is no specific location for the seed. And as soon as the blade gets cut, touches the seed, the blade breaks. So he's unable to move around the seed. He said, nobody will be able to make it for you. I took it as a challenge. I can tell you within 18 months, we cracked a processing machine, a continuous processing machine for the big, mighty jackfruit. Okay. And later on, I met him at Gulfood, and he said, I told him I cracked it. I have made the machine. So that is the second engineering intervention which we did. So earlier, we could only do 20 kilogram per labor in terms of jackfruit manual processing. And from that, we now do 500 kg per labor. That is a leapfrog in terms of productivity we got with that machine. Okay. And that is, under patent. So those are the two engineering, interventions which I could do for jackfruit. One was to convert the jackfruit, the difficult to work with jackfruit into a flour form, which can be added to idli and roti without changing eating habits, and still helps control blood sugar. And also a processing machine to make the jackfruit processing faster. And why speed was important, because as you cut the fruit, the sugar value will go up. And if the sugar value goes up, the benefit goes down. So it is important for me to come up with a fast processing equipment so that I'm able to process it before the sugar value goes up. So that was the, first was the labor cost. Second was also a technical reason why I needed a fast processing machine. Okay, so that is the engineering part of, or whatever I learned in the mechanical engineering, which was implemented for the humble checkup. Okay, so that is the engineering part of it. Okay, but then what am I doing now? Okay, I am making a product which is clinically proven to control blood sugar. Okay, that is medical field. Okay, what is an engineer doing in the medical field, right? So I will, walk you through how I ended up in this medical field and how I could do this. Okay, and it is because of a lot of great doctors who helped me in the process. Okay, and I'll just walk you through some of those experiences. So, starting from, as you mentioned about the book, Penguin sent the first copy of the book to Dr. Kalam. Okay, and Dr. Kalam read the book, gave me an endorsement, and then he wrote to me asking for a meeting. In fact, we were supposed to meet in Kochi when he was visiting Kochi, but we couldn't meet. And then I went to Delhi and had a meeting at his home. Okay, but before that, while I was closing the book, in April 2014, a priest came to me and asked me, is it possible that Chakka has insulin? And I told him, Father, I have heard a lot of things, but this is the wackiest of all. There's no way Chakka has insulin. Then he said, okay, I'm taking insulin for 5 years. One night, I took Chakkapurika, which is the traditional Kerala jackfruit meal, for dinner, and I took my normal dose of insulin, and I collapsed. His sugar level went too low. Okay, so there has to be something inside this Chakka, which is, I've had it many times. I take rice, take my normal dose of insulin, nothing happens. But why did this happen? Is it possible the Chakka already has insulin? Okay, so I got scared because it happened to him twice. So I started analyzing, and in fact, my friend, my roommate at CET, Jaydev Menon, and we were roommates in CET, and then later on, we both started working in Delhi, and there also we rented a house, and then we were flatmates. So I had almost 7 years of staying together with Jaydev, both CET and then my first initial jobs in Delhi. So Jaydev, one day he had gone to Ladakh for a extreme weather testing of Ashok Leyland vehicles. Okay, and then he came back after the weather testing, and I was with 3M at the time, and then I was also trying to figure out how the automotive industry, how a double-sided tape could work, and then we both were doing well, and then Jaydev, and we are working in two different fields, and Jaydev told me, James, I think, what did 4 years of engineering gave us? And he just blurted out, okay, all we have learned in 4 years
It's a logical approach to solve a problem. That is all we have learned. And that is all I was applying. The priest gave me a problem. Find out how my sugar level went too low when I replaced rice with chakapurukka and took my normal dose of insulin. Okay, there has to be a scientific answer to it. I mean, it's a problem for me. I need to solve that problem. I need to find a logical answer to solve that problem. And that is all I was trying to do. Okay, what caused this hypoglycemic event for this priest? Okay, so I started investigating, and then in fact, one of my CET classmates, Binu Jacob, was at Nestle, and when I stepped out from Microsoft, started playing around with jackfruit. I wasn't sure about working on jackfruit because it's food, something which people consume. You sell software, nobody dies, but if something goes wrong with the food, you could be liable. And I worked in the automotive industry, so at Ford, and it is liability was more important than sales. So we had to be extremely careful about any accidents. So if something can go wrong, it's risky. So it was extremely careful. So, but then, Binu told me, James, it's so much easier to sell food than software. And don't worry about it. You should, we'll be here. So when this happened with the priest, I reached out to Binu Jacob. Binu then, my first concern was, I was selling the freeze-dried jackfruit online, purely from a marketing point of view. And if somebody takes that freeze-dried jackfruit pack and takes his normal dose of insulin, and if they die, am I liable? That was my concern. And then Binu told me, as per the rules, you have to declare what is there in the pack, and you're declaring it is jackfruit. The priest did not take your product. He took normal chakka. Okay, so if there is a problem between chakka and insulin, that is between them and the doctor. So you're not liable. But this is an interesting observation. You may want to investigate more to see if there is an opportunity to promote chakka for diabetes. So that is how the curiosity started. Okay, and then we got a scientist who said, okay, James, I've never heard about this. I've seen some articles about jackfruit leaf extract, plavinte ela, adinte extract hypoglycemic property under the gutter, not chakapara. Let me do some research. Are there any available literature in scientific journals whether there is any property of chakka has been outlined? So 2 weeks later, he sent me an email. It's real. And he sent me a report from Ceylon Medical Journal, where they also have the custom of eating chakapurukka. So they did a clinical study, a glycemic study on chakapurukka versus white bread. Then they found out in chakapurukka case, normally when you take rice or roti, the sugar level goes up, and in 2 hours, like a mount, it comes down. That's why you have fasting blood sugar, and 2 hours later, you take the postprandial blood sugar level. That's how the sugar value is tested. Okay. So whereas with chakapurukka, it goes up, and after 30 minutes, it suddenly comes down. So it goes up, it still goes up, but then after 30 minutes, it comes down. So I could see the graph, and then the priest had told me he took his insulin 50 minutes after the meal. And here at the graph, I'm seeing that, okay, it is going down after 30 minutes. And he was taking his insulin after 50 minutes. So it was already low, and then he applied insulin on top of it, so it became negative. That is how his sugar level went too low. Yeah, this made sense to me. But I called around a few doctors. They're saying chakka is bad for diabetes. We always tell patients not to eat chakapurukka or chakapur, none of the chakka. Okay, this is high carbohydrate, not good for diabetes. That is a standard recommendation ever since I'm in college. We've been taught, and for the last 50 years, this is the recommendation in Kerala that if you're diabetic, do not take chakka. And I said, okay, I'm seeing the opposite. In medicine, they have something called statistical significance. An exception, they don't care, or they don't bother about it. Whereas in engineering, we learn about factor of safety. Okay, we can't even afford one exception, right? An accident can happen. So we go for 5x factor of safety. So an accident is, we had to catch it before. That is factor of safety, right? In this case, the priest collapsed. You almost died. Okay, but medicine, it says, unless it is statistically significant, and they always assume there could be exceptions because human body is so complex. Okay, it could vary. So it is not possible that, okay, everything works uniform in everyone. Okay, so unless it is a repeat pattern, they won't pay attention. Okay, that is, at least that's feedback I got. Okay, but I still had to find out what exactly happened here. Okay, so
I had this graph, and then Dr. Kalam called me for a meeting. So I'll walk you through the great doctors and scientists who helped me in this journey. And this is why I'm sharing this is, it is possible for engineers to step out of our territory and make your mark. Okay, but you will need to use a lot of resources, and that is what campus politics taught me. Okay, how do you leverage a lot of independent people towards your cause, and they feel motivated to help you. Okay, and Dr. Kalam, and I had a meeting with him, and then he asked me, James, what are you doing with jackfruit? Then I told him, look, I was doing it out of sheer passion that okay, it is going waste, and I'm working with 5-star chefs to make it more aspirational. So rebranding jackfruit was the first year as a passion project while I was writing the book. But what I am investigating now is the unripe jackfruit as a meal good for diabetes? And I showed him the graph. He was quiet for 3 minutes. And I told him, I'm not getting much traction with this from doctors. I'm asking them to do a clinical study on this, at least investigate further. I'm not getting much support. Then Dr. Kalam said, James, you're wasting your time. Remember, the M in MBBS is medicine. So it's MBBS, and this is not M, it's the S. This is absolute science. So MBBS stands for Bachelor of Medicine, Bachelor of Science, right? So M and S at the end, B and B at the middle. Okay, so it's Bachelor of Science equal Bachelor of Science and Bachelor of Medicine. But over time, the M became bigger and bigger. Science became less important. Okay, this is science. This is absolute science. Okay, a high fiber meal always translates to low absorption of sugar. Okay, Stacca is full of fiber. Okay, that is a given. Okay, so when you have high fibrous meal, it travels faster through your intestine. So it does not give enough time for the body to absorb the glucose. Okay, whereas rice or roti travels slower. So the body will be able to absorb more of the glucose in the same time. Okay, so for the same amount of food which you're eating. Okay, that is a given. That is absolute science. There's only one thing new here. It's possible to eat an unripe fruit as a meal. Okay, most fruits, if you look at apple or mango, when it is not ripe, the acidity is very high. വളരെ പുളിയാണ്. മാങ്ങയ്ക്കാണെങ്കിലും ആപ്പിളിനാണെങ്കിലും പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയങ്കര പുളിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. മാങ്ങ ഒരു തോരനായിട്ട് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ്? ഒരു പിക്കിളായിട്ട് വേണം കഴിക്കാം. പക്ഷെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1-2 മാങ്ങ കഴിക്കാം. പക്ഷെ പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പുളി വളരെ കൂടുതലാണ്. ചക്കയ്ക്ക് പുളി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചക്കയുടെ വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ ചക്ക അതുകൊണ്ടാണ്, പക്ഷെ അത് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. ഡോക്ടർ കലാം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നയാളാണ്. മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ചക്ക ചോറിന് പകരം കഴിക്കാമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ജെയിംസ്. ഡയബറ്റീസ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഡയബറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡയബറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ it's an explosion happening here. Okay, and this problem is all over India. But you cannot expect Indians to eat chakapurukku. Okay, because changing eating habits is worse than changing religion. Okay, so you must find a way to add this to what people normally eat. So you're an engineer, you could figure out how to add this to what people normally eat. You don't need to do any study. This is absolute science. I will come with you, travel around the country and popularize this. We will get chefs and housewives assembled together in every city, and I will be there as a speaker. So you will get the crowd, and we will communicate through chefs to housewives, and they will start using it. You don't need any study. Okay, if Dr. Kalam is going to support me in this campaign, I don't need any study. So I said, doctor, let me figure out how to add this to what people normally eat, and I'll come back and call you. Okay, so that is in November 2014. Okay, I left Dr. Kalam's house, came back I got the book autographed, and then I came back home and started investigating. And then I was looking at, when I was in college, that is when iodine was added to salt. So there was a tectonic shift in India's policy that, okay, all salt sold in India must have iodine. So it's called iodized salt. It is because India had an iodine deficiency. Okay, and then the policy makers, in fact, it was a Malayali doctor, Dr. Pilla, who came up with this policy intervention.
saying that, okay, we have to fortify salt with iodine, then everybody in India will get iodine. So iodine deficiency can be addressed. So salt, everybody consumes, whether you're a poor person or rich person, everybody consumes. So the analogy in that for rice and wheat is everybody consumes roti in north, almost everybody consumes idli and dosa in south. So if I can add chakka into roti and to idli and dosa, then entire India can get chakka. Okay, but how do you add chakka to roti and how do you add chakka to idli dosa? So that was the problem which I had. Okay, again, a logical approach to solve a problem. Okay, so that is where the idea of a flour came in. If I can get a flour which behaves like rice flour or wheat flour, I'll be able to add this to atta to make roti. I'll be able to add this to idli dosa batter and make dosa and idli. So which means if the, it's called stickiness or the binding of the flour, if it is too high, so if you add wheat flour into idli dosa batter, the dosa will stick onto tawa. So when we go to Tattagada, and if the dosa is sticking onto tawa, it won't work right. Similarly, if you add rice powder to your atta and make roti, the roti will tear. You won't be able to roll the roti and make it into the roti shape. Okay, it'll separate, it'll break. Okay, so you need to have more binding factor than rice flour, but less binding factor than wheat flour. And that is what I cracked from the jackfruit, from the unripe jackfruit, the same stage of chakapurika, into a flour. That is the first product which we developed. And so that is, so that's Dr. Kalam's, but unfortunately, by the time I got the product ready, Dr. Kalam passed away. So I didn't have Dr. Kalam to help me campaign this. Okay, so I'm back to doctors. Okay, so then, after meeting with Dr. Kalam, I came back, I met a diabetologist in Kochi, and I told him, look, and I was coming right after the meeting with Dr. Kalam, and I told him I'm coming after a meeting with Dr. Kalam. So here is somebody who met Dr. Kalam. So he was more receptive to meet me. Okay, and ex-Microsoft, so he was more open to it. And I walked him through what I found in the Ceylon Medical Journal. And he told me, James, I am practicing for the last 17 years. And I've been saying no to chakka to every patient of mine. You know what? My dad stays with me. He's diabetic. He takes 38 units of insulin every night. You give me the packet, I'll give it to him and see what happens. He gave it to his dad for 3 days, and he took another 2 days to respond back to me. Fifth day, he called me. He said, it's unbelievable. I reduced my dad's insulin from 38 to 18, which is 20 units less for 3 consecutive nights. And I gave him the chakapurika instead of rice or roti. And next day morning, his sugar level is normal at 20 units less insulin. Just to be sure, I gave it to 2 more patients of mine. They both reported reduction in insulin dose and reduction in blood sugar level in the morning. This is opposite to what I've learned. This is opposite to what I was studying. So I had my book got published, and then at the time, the Manorama managing editor, Sri Maman Matthew, was flying back from Delhi. And at the Delhi airport, he found God's own office. He picked up the book and he read it on the flight back to Kochi. And he liked it so much, he ordered 10 more books and gave it to all his direct reports at Manorama and asked them to read the book. Okay. And then the current editor, Matthew Suvagis, called me for a meeting in Manorama. And I went there, and then he introduced me to Sri Maman Matthew. And then, I was in discussions with them. And then the reason I'm saying this, there is one more doctor I'll share. And I told him, this is what, this diabetologist in Kochi has seen in his patients. This is what I've met Dr. Kalam. This is what I found. This is opposite to what we have learned. And Sri Maman Matthew told me, James, if this is true, not a single jackfruit should leave Kerala. That is how many diabetic people we have in Kerala. Okay, but this is a medical area. Okay, before we can support it, our number one shareholder is a doctor. Okay, I will arrange a meeting for you. We call him Babuti Jayan. It's Dr. K.C. Maman. He's the founding director of Kolanjeri Medical College. Okay, and is it anything to do with medicine? Dr. K.C. Maman has to review and then give us an okay. Okay, so I got a meeting with Dr. K.C. Maman, and Dr. K.C. Maman, the founding director of Kolanjeri Medical College,
mean, he was the head of the department of pediatrics at CMC Vellore, who came back to Kerala to set up a medical college in Kerala. Okay, that is the commitment. And they both were, and his wife is also a doctor from CMC Vellore. They both came back to Kerala to set up a medical college in Kerala, so that, you know, there are more doctors coming out of Kerala. Okay, and when somebody, and then I went to meet him, and then I walked him through what I have uncovered, and I told him, and then I explained to him how this is working. And Dr. K.C. Maman asked me a few questions. James, there are several types of chakka. Which chakka has this benefit? You have Varika, you have Kura, you have Kura Varika. There are so many varieties. Then I told doctor, there is only one good thing God has done. All that variation happens when it ripens. പഴുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ. പച്ചച്ചക്ക എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഇപ്പൊ ഏത് ചക്ക എടുത്താലും ഈ ഗുണമുണ്ട്. He immediately picked up the phone and called Sri Mahan Matthew and told him, this is extremely convincing. We must back it completely. Okay, so that is Dr. K.C. Maman, a senior doctor, an eminent doctor from Kerala, who came back to set up an institution in Kerala so that there are more doctors coming out of Kerala, who told me, look, and next day morning, he called me and he said, James, I didn't tell you one thing yesterday. Where can I get your product? I am diabetic. I want to try it. And I sent, 4 packets to his home. He started using it. Within a week, I got a call from his wife, and then a call from his daughter in the US saying, what the hell is going on? I mean, so this, and I said, okay, so what's going on? She said, okay, doctor's sugar is under control. Okay, how can this chakka do this? Okay, and then, and she was asking me, if I take fresh chakka and, eat chakka puraka, will it have the same benefit? I said, yes. If I take frozen chakachala, will it have the same benefit? I said, yes. If I dry it myself outside and then powder it or use it, will it have the same benefit? I said, I doubt. It may not have it because there is a soluble fiber which will escape through the vaporization when you put it in sunlight. So there's a possibility that you might lose that. But the other two will work. Then he said, young man, you must recognize, we have spent 70 years in medicine. Okay. And all these years, this jackfruit tree in front of our house had this property and we didn't know. Don't underestimate what you have done. Okay. What you have uncovered is something which we both are doctors. For so many years of experience, we didn't know. Okay. So what you have uncovered is something significant. Be at it. And Dr. K.C. Maman then called me and said, James, do not give up. Be at it. In fact, Dr. K.C. Maman, an eminent doctor, came on a print ad for me to propagate this. Okay. He said, I am using this now he's using it for the last 7 years. He said, my sugar is under control. And this is something which every junior doctor, young doctors and researchers from Kerala should pay attention. Okay. That is the level of support I got from an eminent doctor like Dr. K.C. Maman. Okay. Another doctor, I'll talk about another eminent doctor from Kerala. And the reason I'm saying that is, if you are after a good cause, great people will join hands with you. Okay. I mean, in fact, Paulo Coelho's comment about the whole universe will conspire to make it happen. Okay. And next person, C. Balagopal, okay, founder of Terima Penpol, the Peninsula Polymer, the blood bag, largest blood bag unit, factory or company in South Asia, in Trivandrum itself. So Balasan and I are on the advisory board of a company, and in the board meeting, he told me, James, where can I get jackfruit 365? Because my wife's sugar level has gone up. And then he started using jackfruit 365. His wife started using it. And then the next board meeting, he told me, James, it's doing wonders. Her sugar level is under control. She's, lost weight. She is now walking more often. She's motivated to go out and walk. It has really worked. And I told him it's as simple as that. If you replace rice and wheat with this, it will do wonders. And then Balasan is actually on the board of Sritra Institute of Research Center in Trivandrum. Okay, and he has one more eminent doctor on the board, none other than Dr. M.S. Valithan. Okay, and Balasan had a
during the board meeting, had an offline conversation with Dr. Velithan and told him about my work with jackfruit and diabetes. And Dr. MS Velithan said, okay, look, I'm curious, ask James to send me an email about what he has found. Okay, I wrote him an email, and within one day he wrote back and encouraged me. He said, okay, there are 2 blockbuster. In fact, at the time I told him about the flower as well. Okay. And he said, James, there are 2 blockbuster developments here. One, you have found out the Kerala tradition of eating chakkapurukku is good for diabetes. That will help a lot of poor people in Kerala. Okay. Second, by making a flour out of chakka, it can go into any food. That is a blockbuster. It can go into any food. Means the versatility of it can be applied to any food is so high that, okay, this is a bigger development, that you're able to crack a flour from it. And after K.C. Mavan, Dr. MS Velithan. Dr. MS Velithan is the most eminent doctor from Kerala, right? And in fact, when I was in engineering college, the Srithira Heart Institute was in fact, one of my relatives left AIIMS to join Srithira Heart Institute in Trivandrum. So that is how powerful that institute is, and it has given us the Srithira heart valve, the blood bag, all of that has come from that research institute, right? So here is somebody who is a great teacher endorsing my finding. Okay, and so I know I'm in the right direction. Okay, and then he gave me later on I had a meeting with him, and he told me, James, but for the medical body to accept it, you must do a randomized controlled trial and publish it in a journal of high repute. Then only the medical profession will accept your finding. So you must complete a clinical trial and get it published. Okay, and then by the time Dr. Thomas Isaac became the finance minister of Kerala, and a friend of mine from Madhurumi got me a meeting with Dr. Thomas Isaac, and then I told him about my findings so far, and discussion with Dr. MS Velithan. I said, okay, we should do a clinical trial in Kerala, and I need 2 crores to conduct that study. Okay, and it should be done by the government. Okay, not me. Okay, and Dr. Thomas Isaac said, okay, look, I'll give you 5 crores, not just 2 crores, and I'll give you more next year. Okay, so he allocated 5 crores at the next budget, the first budget of that government. Next day morning, newspaper front page news was budgetil chakkayundu. So 5 crores allocated in the budget speech saying for jackfruit research, okay, and for promotion. Okay, but not a single penny was spent from that budget. That is a different story. That is how policy versus project works. Okay, that is so. But that clinical trial did not happen. Okay, but then at the CET alumni meet in Kochi, I had a meeting with. So the chief guest was Dr. R. Jayakumar, okay, former chief secretary. In fact, more importantly, I was member of the tourism club at CET, and Dr. Jayakumar was then, Vadakkan Veeragatha, all the songs were written by Dr. Jayakumar. Okay, and he was a chief guest at one of our meetings. Okay, so he was a chief guest at the CET alumni meeting in Kochi, and after the meeting, I met him, and I said, he was then the Malayalam University vice chancellor. Okay, so by this time, I have understood that, okay, replacing rice or roti with a salad is accepted by the American Diabetes Association as good for diabetes. Is chakka a salad? Is a question. Okay, so I asked him, sir, I have a question for you. Chakka oru kaayano palamano? Malayalam University vice chancellor, what is your official response? So he said, okay, okay. By the time he had read about it, so then he told me, Angana chodikkuvaanengil പുഴുക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചക്ക ഏത്തക്ക പോലൊരു കായാണ്. അത് പഴുക്കുമ്പം അതിന്റെ പേര് ചക്കപ്പഴം എന്നാണ്. So chakka is a ka. Ka means green. It's a vegetable. Okay, so if you can replace rice and wheat with a vegetable, as per the American Diabetes Association's medical nutrition therapy recommendation, it is good for diabetes. Any vegetable, if you can use to replace rice and wheat, it is good for diabetes. That is medical nutrition therapy. Okay,
So that is enough for me to at least to say that, okay, look, it is a vegetable. Okay. If you can eat Mediterranean salad, you can eat chakapurukku. So it is definitely better than rice and wheat. Okay. But it is not clinically proven, but it is as per the guideline. Okay. So then I was invited to speak at a doctor's conference at Kochi called Cochin Lives. The cardiologist at Medical Trust Hospital, Dr. Saji Kuritukulam, invited me as a speaker. And I told him it's not very easy for me to come and speak at an engineer to speak at a doctor's conference. Now, James, what you have done is something different. It'll be an interesting topic for doctors to know. And I'm at this conference, my session is just before lunch. Okay. And then the speakers before me is about oncology and cancer. Okay. An important topic. And there's nobody in the room. They're all outside, standing outside. Typical in a conference where, and I said, okay, look, I've come here, to spend a Sunday, this March 12th Sunday, and nobody is in the room. I'm only the one going to speak. Okay, this will be a gross waste of my time. Okay, I mean, time away from my family. Okay, but as I got onto the stage, the hall was full. 130 of them came back and took their seat. They were all waiting for me to say, what the hell is this engineer has to say about diabetes and chakra? Okay, and then as I spoke, I said, look, I will speak within the framework of medical nutrition therapy as per the 2017 guidelines of American Diabetes Association. Any question, as long as it is within the medical nutrition therapy, I will answer, because I was introduced as Dr. James Joseph. I said, at the best, you can call me doctor of jackfruit. I'm not a doctor of medicine. Okay, so I will not be able to answer any questions outside medical nutrition therapy, and that is where I will be. So then I walked them through both the nutrition values, both the carbohydrate value, calorie value, the fiber value, all of that between 1 cup of rice and 1 cup of chakra. Then I told them, as per medical nutrition therapy, this is low in carbohydrate, low in calorie, high in fiber. So as per the guidelines, and then I asked the question, how many of you think chakra is a fruit? All 130 raised their hands saying chakra is a fruit. And I said, I'm coming after meeting the Malayalam University Vice Chancellor. It is not a fruit, it is a ka. Chakra is a ka, not a fruit. So it's a vegetable. So if you replace rice with chakapurukku, it is a salad. So as per the guideline, you're replacing a grain with a green. So it is good for diabetes. Okay. And then finally, I told them, this is, these are all fundamentals of medical nutrition therapy. If any of you have an objection with what I've said, raise your hands. I will stop the campaign right here. None of them raised their hands. Finally, as an elderly doctor stood up and said, James, whatever you have said is fundamental. It is fundamental medical nutrition therapy. So we cannot say any fault in what you have said. But I have only one problem. It is not practical. Okay. Before people get chakra from the flower and eat it and control their blood sugar, they will die of the chakra falling on their head. It is not easy. Okay, to get chakra from the tree and then, to consume it every day, it is not easy. It is not practical. Okay, but what you said is right, but it's still simply not practical. Okay, then my response to him was that if you as doctors can conduct a clinical trial and say chakapurukku is good for diabetes and get it published at the American Diabetes Association's conference, we as engineers will make it easy for you to consume chakra from this tree and consume it every day. We will make it easier for you. That is the promise I can give you as an engineer. But I can't do what you need to do, which is about getting it published in a medical journal. Okay. And then I told them, I actually took a packet. I don't know how many of you have seen Steve Jobs introducing the iPad. What he did was he actually took it from an A4 envelope. He took the computer from an A4 envelope and showed it on the stage. Said, okay, I was able to get a computer inside an A4 envelope. Okay, that is what the iPad revolution, a computer inside an envelope. That is how sleek the computer was. From that stage, I took 1 cup of chakra out of my pocket, from my jacket pocket. And this is what I showed them. I said, this is 150 grams of chakra in powder form. Okay, and you can have it every day. And that is all the trouble of
cutting a chakka and consuming it every day taken away. I said, okay, this in powder form, you can take it like medicine. Okay, so that was as an engineer what I could offer. Okay, so that is, I'm talking about the doctors' conference. Then subsequently, I then started spending a lot of time with medical conferences and doctors' conference. And then I found out, and this priest, Father Thomas, I met him a year later. And I saw him half his size. He shrunk. Okay. Then after he brought the Holy Communion, and then after the Mass, I rushed to him. I said, okay, Father, what happened? അച്ഛൻ എന്താ ഇത്ര ക്ഷീണിച്ചു പോയത്? അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ജെയിംസ്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ 12 കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ 10 മാസം കൊണ്ട്. ഞാൻ ജെയിംസ് പോയതിനു ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചോറും ചപ്പാത്തിയുമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ചോറും ചപ്പാത്തിയും മാക്സിമം നിർത്തി, ചക്കയുള്ളപ്പോൾ ചക്കപ്പുഴുക്ക് മാത്രമായി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പയറിൻ്റെയോ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും. ഞാൻ ചോറ് കംപ്ലീറ്റ് നിർത്തി. 10 മാസം കൊണ്ട് 12 കിലോ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലിൻ തൊടുന്നില്ല. എൻ്റെ ഷുഗർ എല്ലാം കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ? പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ പാൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് പാകയില്ല. അച്ഛന് വണ്ണം അത്ര കുറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഓക്കെ, സോ but then I realized, okay, look, there is some reversal happening here. Is there any studies out there which says diabetes can be reversed? Type 2 diabetes can be reversed. I searched on it, and I found out there is a Dr. Professor Roy Taylor from Newcastle University who has shown that, okay, it's possible to reverse type 2 diabetes using low-calorie diet. And I was going to go to UK and meet him. And I mean, my background was global, right? So I was working in different countries. So I could go anywhere in the world, meet the expert, and find out. Because to me, if there is anything wrong in what I'm doing, I should stop it. And the sooner I find out, the better. Okay. So then I found out, and he said, James, I'm coming to Kerala. So Professor Roy Taylor was coming to Kovalam to give a talk at the Endocrine Society of India conference. I immediately called the organizers and asked them, look, I want a registration. I want to meet Dr. Roy Taylor. I have nothing else to do. I just want to meet him. So they gave me registration. I signed up for the registration. I went there and I sat in the front row of that conference where he was supposed to speak. Guess what? Within a few minutes, he came and sat next to me. He was the next speaker. So he came and sat next to me. I turned around and I said, okay, I presume Dr. Taylor. He said, I presume you're James. So that's how we met. And then we spent 3 hours. And then he went through the nutrition value, the low calorie aspect of jackfruit. He said, okay, James, the principle works here. Okay, this is lower calorie. So whatever works with the low calorie diet will work if you replace rice with unripe jackfruit. This may be more practical for India. Okay, because remember one thing, and I asked him, Doctor, my product is it's not very low calorie. It is low calorie, but not very low calorie as the soup which he is giving, which is, very low calorie. And he said, James, remember one thing, and a profound statement, that a food is what you enjoy with family. A diet is what you suffer alone. What I am giving is a diet. What you have is a food. A food, people are happy to take it longer. So for India, this is more practical. You give them chakka instead of rice, but this is a traditional food which they'll be happy to take it for long. And that is what happened with Father Thomas. He was happy to have it every day for too long. Okay, and he lost 10 kilos or 12 kilos of weight. Okay, so that he gave me an endorsement. Okay, look, this is actually in line with the research which I have done. If people can take it forever, they will take longer, but they will still reverse it. Okay, so that is Professor Roy Taylor, the Banting Memorial Lecture on reversing type 2 diabetes telling me. Okay, so the reason I brought out that, okay, I told you about Dr. Kalam, told you about Dr. Kessi Maman, told you about Dr. MS Valithan, told you about Dr. Roy Taylor. These are the kind of doctors who helped me to understand this concept. Okay, and guess what? This happened in 2014 April, 2020 June. I was presenting at the American Diabetes Association's annual conference, a double-blinded, randomized controlled trial showing jackfruit twisted whey flour replacing 30 grams, replacing equal volume of rice flour and wheat flour, can act as a medical nutrition therapy to control blood sugar. Okay, the scientific evidence conducted at a medical college in India and presented at the American Diabetes Association conference and published first in the Diabetes Journal of ADA
And then 11 months later, it was peer-reviewed and published at the world-famous Nature Group journal, Nutrition and Diabetes. Okay, so cut the story short. If you look at a website, I have 3 brands on my scientific evidence. Okay, I have several papers now published in my name. Okay, and the 3 brands are American Diabetes Association's paper, Nature Group journal, and then the glycemic study was done at Sydney University Glycemic Index Research Services, which is the world's custodian of glycemic index of food. Okay, in fact, Dr. Fiona Atkinson, who did the study on jackfruit 265, her table was published in the Diabetes Journal in 2008. That is a global standard on diabetes, on glycemic index of food. Okay, she's the one who did the study on jackfruit 265. So 3 great global brands, ADA, American Diabetes Association, Nature, and glycemicindex.com. All 3 have published evidence on jackfruit 265. It is on a website. So that is how I travel from an engineering domain into a medical domain. Okay, but all for the humble Chakka. Okay, with that I will pause, and we can take some questions, and then Amrita, we'll come back with more. Okay. Yes, sir. So yes, I indeed got a lot of new information. So actually, almost all the information, all the things that you told were like completely new for me, including I didn't know that chakka was a vegetable. I thought that it's a fruit, and also that word. How did that word chakka came from, and all those were completely new for me. I hope every audience did enjoy this one. So now let's have an interactive session. So please. Hello, sir. Go ahead. Yes. Okay, sir. Sir, എൻ്റെ പേര് റിസ്വാൻ. ഞാൻ സാറിനെ പോലെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണ്, സെക്കൻഡ് ഇയർ. സോ സാർ, നമ്മുടെ ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ചോറ് എന്നുള്ള ഒരു ആഹാരം ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. മീൻസ് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര രീതിയിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈവൻ യങ് ഏജ് ആയാലും. സോ ആസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു യങ് ഏജ്, ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ചോറിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മീൻസ് നമ്മളിപ്പോ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ഒരു സംഭവം ആവത്തില്ലേ? എനി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ദിസ് റൈസ്? ഇപ്പൊ ചോറ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ പകുതി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പകുതി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കണം. 25%, അതായത് 1/4 പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാംസ്യം. ഓക്കെ, 1/4 ചോറാകാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിനകത്ത് ഗ്രെയിൻസ്, അതായത് ധാന്യങ്ങൾ 1/4 ആകാവുള്ളൂ. പ്രോട്ടീൻ 1/4 ആയിരിക്കണം. ബാക്കി പകുതി വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ചോറും 25% കുറവ് മാംസ്യവും അതിലും കുറവ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസുമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കൺസംഷൻ വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അവിയൽ, അതുപോലെ തോരൻ, ഇതെല്ലാം സാലഡ് പോലെയാണ്. അതിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക, ചോറിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, ചോറ് നിർത്തണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കാരണം ഇതിനകത്ത് ചോറിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചോറ്, അതുപോലെ ചപ്പാത്തി, ഇതിലൊക്കെ റിഫൈൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അതൊരു ഫാറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ലിവറിലാണ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആകുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അത് അത്ര പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷെ പ്രായമാകും തോറും ഈ ലിവറിൽ ഈ ഫാറ്റിന്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടുവരും. അത് പിന്നീട് പാങ്ക്രിയാസിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്, പാങ്ക്രിയാറ്റിലെ ഫാറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആ ലിവറിലേക്കുള്ള ഫാറ്റ് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫൈബർ കഴിക്കണം, കുറച്ച് ചോറ് കഴിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ തോരന്റെയും അവിയലിന്റെയും ഒക്കെ അളവ് കൂട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ മാംസ്യം 25% കഴിക്കുക, ബാക്കി ചോറ് കഴിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചോറ് അവസാനം എടുക്കാവുള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചോറ് എടുക്കാം, നല്ലതാണ്. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ. പിന്നെ ചോറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചക്കപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം പലരും എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളത് തൈരിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രസത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിക്കകത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് നിൽക്കും. അത്രയും കുറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചാൽ മതി.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആർക്കാ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ഹലോ സർ. അഖിൽ. സാറേ, ഇപ്പോൾ നമ്മള് ചക്ക ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ കഴിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ ചക്ക കഴിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇടയിലുള്ള കുറെ പേര് അത് ചക്ക ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു പശ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് വിളഞ്ഞി എന്നാണ് പറയാറ്, പല ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും, അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2020 ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ചക്കയ്ക്ക് വൻ അധികം ഡിമാൻഡ് വന്നത്. ചക്ക കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാത്ത സംഭവമല്ലായിരുന്നു. ഈവൻ പ്ലാവില വരെ പൊരിച്ച് കഴിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചുയിങ്കം, അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഇനി സാറിന്റെ കമ്പനി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചക്ക കൊണ്ട് ഐ കാൺ ഡിസ്ക്ലോസ്. പല പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഫ്ലവർ ആണ്. അതായത് ഒരു മാവായിട്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തിലും ചേർക്കാമല്ലോ, അതൊന്നും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 2020-ലും 2018-ലും 2020-ലും കേരളത്തില് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കേരള കാരുണ്യ ഫാർമസികളിൽ ആ 3 മാസങ്ങൾ, 2018-ലാണ് ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 2020-ല് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ചക്ക കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു, വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല. അപ്പൊ ഈ 2 സമയത്തും ചക്കയുടെ കൺസംഷൻ ഒത്തിരി കൂടിയതുകൊണ്ട് ആ 3 മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് മെഡിസിന്റെ സെയിൽ 25% കുറഞ്ഞു. കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നമ്മൾ ചോറിന് പകരം ചക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കുറയ്ക്കാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് നമ്മൾ കാരുണ്യ ഫാർമസിയിൽ 25% മെഡിസിന്റെ സെയിൽസിൽ ഡ്രോപ്പ് വന്നു. അപ്പൊ ഇത് റിയൽ ആണ്, എംപിരിക്കലായിട്ടും റിയൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം വേറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പ്ലാവിലയും കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പൊടിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട്. അഖിൽ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സർ, ചക്കയെ പോലെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് ഓർ വെജിറ്റബിൾ സാറിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബനാന എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബനാനയിൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വാഴയിൽ നിന്നും വാഴച്ചുണ്ട്, വാഴപ്പിണ്ടി, പിന്നെ ബനാന പീൽ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഉള്ളത്. അതിന്റെ കോം താഴെയുള്ള അതും കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കർഷകന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാത്തിനും കൊമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ വേണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബനാനയ്ക്കകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻ വി എക്സ്പാൻഡ്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്താണ്, വെറുതെ പോകുന്ന ചക്ക യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ കുരു വരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു, അത് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷനിലേക്ക് ബനാന ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. അടുത്തത് ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്ന എലഫന്റ് യാം, ചേന. ഓക്കെ, എന്തിനു കഴിക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ചക്കയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് വരാൻ കാരണം ചക്ക കഴിച്ചാൽ ഗുണമുണ്ടെന്നുള്ളത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്തിനു കഴിക്കണം, വൈ ഷുഡ് ഐ ബൈ ദിസ്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ചക്കപ്പൊടി ചേർത്തുള്ള ചപ്പാത്തിക്ക് യാതൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമില്ല. എന്തിനാണ് ഇത് ചേർക്കണം? ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം? ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആകുന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രോമിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മേടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രയോജനം കാണുന്നു. പിന്നെ അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആമസോണിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാൻ കാരണം ഇത് ട്രൈ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം പ്രയോജനം കണ്ടു. ഇപ്പൊ 8000-പരം റിവ്യൂസ് ആണ് ആമസോണിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പുതിയ ഫ്രൂട്ട് നല്ലതല്ല, ആ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം, അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ബനാന എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ നോക്കാം. ഫ്രൂട്ട്സിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കാം. താങ്ക് യു ആര്യ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Sir, hi sir. എൽവിൻ പറഞ്ഞോ. Yes sir. Sir, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സർ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്ത പോലെ കണ്ടില്ല. സോ ആ ഒരു സപ്ലിമെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പൊസിഷൻ ചെയ്ത അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡും സെയിൽസ് സൈഡും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിലേക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു കൺസ്യൂമർ ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സപ്ലിമെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ pharmaceutical product, it is not a nutraceutical product, it is a food.
ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്, ചക്ക മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഇൻ പൗഡർ ഫോം ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ഇപ്പം ഡേറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഫുഡായിട്ടല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഫുഡാണ്, നത്തിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ FSSAI സർട്ടിഫൈഡ് ഫുഡാണ്. അതിനകത്ത് ആ പാടുള്ള വ്യത്യാസം ഫാർമ ഗ്രേഡ് എഫിക്കസി ഒരു ഫുഡിൽ നിന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അല്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ്. അതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ പാക്കറ്റിലും ഒരേ ഗുണം, അത് മെഡിക്കൽ സയൻസും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസും അംഗീകരിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തും ആ മോളിക്യൂൾ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ക്യാപ്സ്യൂൾ കഴിച്ചാലും ഒരേ എഫക്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി മോഡലിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് മാത്രം എടുത്ത് അത് നമ്മളൊരു ടാബ്ലറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളിലോ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രിങ്കിലോ ആക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡോസ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ എഫക്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് ആക്യുറസി ഒരു ഡ്രഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസ്കവറിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നാണ്, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 1 കപ്പ് ചക്കപ്പുഴുക്കിന് ഈ പ്രയോജനമുണ്ട്. അപ്പൊ 1 കപ്പ് ചക്കപ്പുഴുക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ 1 കപ്പ് ചക്കപ്പുഴുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ 30 ഗ്രാം ആവും. ഇനിയത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 30 ഗ്രാം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 30 ഗ്രാം ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് 3 സ്പൂൺ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ഗ്രാം ആണ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അപ്പോൾ 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വൈകുന്നേരം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 കപ്പ് ചക്ക കഴിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ, അത് കഴിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, 30 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അത് 3ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ 30 ഗ്രാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും കൂടുതൽ റൈസും വീറ്റും കുറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ വയറിൽ അത്രയും സ്പേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയും വോളിയം റൈസും വീറ്റും കുറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണമോട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു റീപ്ലേസിങ് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ് ആസ് എ ഫുഡ് വിത്ത് 30 ഗ്രാം പെർ ഡേ ഡോസേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡോസേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 30 ഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെർ മീൽ 3 ടൈംസ് എ ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗിന്റെ ഡോസേജ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ഫുഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എ ഫുഡ് which is clinically proven to have pharma grade efficacy. So we are selling as a food, but all our marketing communication is about the efficacy of the product for a disease condition. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് മെഡിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻ തെറപ്പി വഴിയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രീഷൻ, നോട്ട് എ മെഡിസിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ pharmaceutical drug. It is a plain food. That is our marketing strategy. You can buy it from grocery store, nowhere else. താങ്ക് യു മെൽവിൻ. ഇനി അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? എനിബഡി? ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലാന്ന്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. സോ ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം. Hello, ma'am. Yeah. I'm Bhagya. I would like to say a vote of thanks. Okay, please. Okay. Thank you, sir, for such an informative session. More than being an engineer, end up doing same job every day. Your kind of story really inspired us to think out of box, going behind curiosities and challenges. Thanks a lot for your valuable time, sir. I'm sure this would surely inspire many of us and help us pave new ways for us in future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bhagya. Welcome, sir. Thank you, Bhagya. So I'll leave a final comment. Okay. Yes. So Amrita, okay. So I wish all of you the very best, and whenever a new idea comes into your mind, just pursue it. I mean, just go through a logical process to solve a problem. That is all. Okay, and you will find a way out. And you know what? Even if you don't get
successful in achieving it, you would become a better person by trying to understand how to solve this problem. And I could have found out that, okay, it is impossible to use jackfruit for diabetes. Even then, I wouldn't have regretted it. At least I would have gone through the process to find out. Okay, if I had left it halfway through, then a huge opportunity for India would have been missed. Okay, so continue anything which you come across like this, pursue it. Even if you don't succeed, it will be worth the experience. All the best to all of you. Thank you, sir. Finally, vote of thanks to Ardra വിളിക്കുവാണ്. Ardra. Thank you so much for this session. സാറിനെ പറ്റി ഒരു കേട്ടിട്ടുണ്ടും ഇത് ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതും നേരിട്ടിട്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കൂടി സാറിന്റെ കർത്തവ്യം സാർ ഗംഭീരമായിട്ട് നിർവഹിച്ചു. ഇത് ശരിക്കും ഒരു അവയർനെസ് സെഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഞങ്ങളുടെ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അതും ബിടെക് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത്തരം സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഒരു വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് സാറിന്റെ ഓരോ വേർഡ്സും. ആൻഡ് സാർ ഒരു CET അലൂമിനി ആണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു എഫക്റ്റീവ് എനർജി തന്നെയാണ്. എനിവേ സാറിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡൗട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നതിന് IDCയുടെ പേരിലും CET അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് സൂം വഴിയും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയും ഒക്കെ പാരലായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. ആൻഡ് സോ ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊജക്ട് എല്ലാം ഈ ജാക്ക്ഫ്രൂട്ട് 365 പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Adra. Thank you, Adra. Thank you for a wonderful session, sir. It was such a wonderful session. Thank you. Okay, bye. Sir. Okay. Thank you for joining all. Thanks a lot. I hope you guys get a lot of information. Thanks for joining. You can leave now. Thank you.